a song called Little Houses, David Tippy condemning the ugliness of the houses for the working people. At any rate, this continued, and normally wouldn't matter much, but then there was the Vietnam War, and that created a major difference in American society. Working class people were drafted and served in the military in the war. But it was still a time when being a college student was a relative elite, and they, instead of serving in the war for the most part, got what were called deferments. They did not have to go to the draft. And instead of saying, well, we're very lucky we're avoiding this war, they, of course, as it's absolutely standard, I don't know if it's true in Hungarian society, but one characteristic of this elite is they insist on being virtuous. The concern is that everyone know that they're excellent people. And so when you took a deferment, you weren't lucky. It was the country that was evil. It was the war that was evil. It was illegitimate. We should not be there. We should lose. They paid no attention to the fact that when people were fleeing in Vietnam, it was from north to south, not from south to north. But believe that the opposition was severe. It led to violence. People were killed. Not a great many, but robberies, bank robberies, murder was taking place. Some of the societies of these students who were in opposition to the war were the Weather Underground and the Students for a Democratic Society. We had our own personal experience with them in 1968. I was teaching at the University of Chicago, and my wife, the guy, was spending the summer back in Colorado, where we had met each other. And we had a student take care of our apartment while we were gone during the summer. When we got back, the police were monitoring our apartment. The police car was outside. And it turned out that the student we had was taking care of the house. The student who was taking care of the apartment had made it a place, what was called a crash pad, where the students of the Students for Democratic Society could stay during the Democratic Party convention, which they were demonstrating at. And so when we came back, our apartment was a mess, and there were all their notes around, including notes on how to poison the Chicago water supply. The thinking at the time was that this would pass, because after the 68 election, there was an election, and Richard Nixon won, and someone thought it was over. But today it is recognized, and not only in America, but in Germany and France and so on, that the 68ers were not going away. There was what we called the March Through the Institutions. This was a construct made famous by a German socialist political scientist, Marcuse, but most of the work on it was done with respect to the education system, and we'll come back to that in a moment. The interesting thing was that the enemy of this revolutionary movement was not the capitalists, it was the working class. And that is something that became clearer even in the last election in the US. I think it was understood that capitalists could be bought off. And so you didn't worry about that anymore. But in any event,
As I say, at the moment, a lot of people have studied how this affected universities. And that certainly is the case for anyone who's teaching. So, for instance, when I began my teaching career at Harvard, it was estimated that the faculty was about 70% left, 30% right. Today, it's closer to 99 left, 1 right. The point was faculty decide, vote on who to appoint. And so systematically, politics played a more important role in many cases than anything else. In any event, what has happened in higher education, we see that, it began by taking over the schools of education. And so we were turning out teachers, K through 12, kindergarten through 12th grade, who were indoctrinating. And then it went on to the professors of the humanities and the social sciences. And with the climate issue, it has reached what is called STEM, science, technology, etc. Now, in looking at that, of course, it's true, but one ignores the fact that the march through the institutions recognized there were far easier targets than the universities. And one of the targets that you're familiar with, whether you realize it or not, are professional societies. I can't speak for Hungary, but in the US, for instance, the American Physical Society or the American Meteorological Society, or any of them, consists of people who are working in that subject. So they're busy. And so each of them chooses someone to be an executive director, who is a paid employee, who, however, given that the members are busy, can speak often for thousands of people. And all you have to do is get one person. So that's an easy target, and you saw this immediately in the takeover of professional societies. And also philanthropic foundations. In this issue and in many other issues in America and in the world, you have a prominent role for the Ford Foundation and the Rockefeller Brothers Foundation. These all have billions of dollars at their disposal and absolutely no control. In any event, my wife, for instance, in the 60s, attended a meeting of the Modern Language Association, and already then it was completely woke, as we call America, given to these things. At any rate, you have all these things. These were in America. They played a role, as we would see outside of the US in promoting these issues in Europe, but it's clear there were internal figures within Europe. In Germany, there's a gentleman, Schellenhuber, who came from the East with Merkel. Angela Merkel was good friends with him. They were classmates in physics. And he's been a radical on this issue, but we'll come to that later. Okay, next slide. Okay. Now, as with any, how shall I put it, revolutionary movement, it is concerned with the means of production. It wasn't purely an intellectual activity. To be sure, you ever hear about DEI, diversity, equity, and inclusion? This has been something that has been running through American universities for about 5 years, 6 years. It seemed to come out of nowhere, but it required that all appointments be based on race. Hopefully that's disappearing at this point. But this was not the only focus of the march. And the vehicle for the control of production was
energy. And the way to get at that was to take over the environmental movement. The Greens were already a significant movement, but one noticed by 1970 a dramatic change in the environmental movement, at least in the US, but I think elsewhere as well. What happened was, before 1970, you had things like Save the Whales, species diversity, clean air, clean water, the things one might normally associate with the environment. After 1970, with a few exceptions, the emphasis was on the energy sector. Now, it was, had many important points. Ultimately, one of the most important points about the energy sector, and of course, it's central to everything, but it is the sector that involves trillions of dollars. And that turns out to be an important, a fundamental aspect. We will again come back to that later. With the emphasis on energy, you now had new organizations created. So, for instance, you had two new environmental organizations, Environmental Defense and Natural Resources Defense Council. It was Richard Nixon who then created the Environmental Protection Agency, which was new, and the Department of Transportation, which also was central to this. You had the professional societies, the American Geophysical Union, the American Meteorological Society, and as we'll see, even honorary societies like the National Academy of Science, the American Academy of Arts and Sciences, and so on. And in the UK, the capture of the Royal Society. And it is quite amazing. I mean, for instance, the present president of the National Academy, been a member since 1977, her qualification was she had been editor of Science magazine. And as editor, she had published an op-ed, an editorial piece, promising never to publish anything that criticized climate and law. This qualified her to be president of the National Academy. Name is Marsha Whitman, if you want to look it up. At any rate, the movement got off to a certain start. But the problem is, in 1970, the metric they were using for climate, which I don't even agree with, but was showing cooling since the 30s, 38. And so the question was, what could you deal with in the energy sector to, quote, control cooling? And the usual villain was sulfate aerosols reflecting light. So the thought was that the coal industry was generating stuff that was reducing the input of sunlight. And that continued until the cooling stopped in the 70s. And for a while, and especially in Germany, there was the notion that maybe these sulfate aerosols could acidify rain, and that was killing the forest. And again, when the forests were covered in the 70s, that went away. And so one now could turn to warming. And the suggestion was maybe the fact that carbon dioxide had been increasing since the beginning of the industrial age, and that was a greenhouse gas, and maybe that would cause the warming, and we'll make that the building. The trouble with it is it was a very weak greenhouse gas. So if you doubled it, it would cause about a 0.5 degree warming. And even the environmentalists hesitated to say that a 0.5 degree was going to kill you. So that was a little bit shaky,
but a paper by Minabe and Weatherall in the 1970s came to the rescue. And what they did was use a one-dimensional model of the greenhouse effect, which is totally inappropriate to the Earth, and assumed that relative humidity remained constant as you warmed. Now, what that meant was that the amount of moisture increased as the warming due to CO2 occurred. And that doubled the warming to maybe 1.5 degrees. That itself was still small, but the notion that nature might be, instead of resisting change, taking whatever you did, make it worse, was very appealing. And so the name of the game for a while was positive feedbacks. And people were trying to think of all sorts of things, none of which had any basis in observations, I should mention. I mean, this is counter to what one expected. There was something called Chapelier's principle, which had played a role in thinking about the Earth. It was saying that the Earth resists change. This completely overturned it and said, no, whatever you do, the Earth will punish you for it. And in a way, they got away with it, and it became the, how should I put it, the motif for discussing climate. But also CO2 had a peculiar attraction. I mean, politicians, I don't know if you agree with that, but I think politicians, as a rule, love to control things. And with CO2, they're controlling something that is a product not only of all burning, but of breathing. And controlling that is, I think, for most politicians, a dream come true. In any event, the question was what to do about it. And, here we had something that amplified it. And I would say that in the course of the study, people found all sorts of things to amplify. If you came up with anything that was a negative feedback, you were attacked viciously. It is interesting because I had published a paper working at NASA. We found that clouds in the tropics had a funny behavior. What you have are these deep clouds, cumulonimbus towers, and they shed thin cloud decks, cirrus decks. And the amount of the area covered by these decreases as the air warms beneath the cloud. And that simply means that there's more efficient precipitation to shed. But these clouds are very important greenhouse processes. And so as they open up, they let heat out. And that provided a strong negative feedback. It's been 20 years since that paper, 25 years, and it's still being argued. The data still more or less supports it. People have put it in models, the Max Planck played with it, but you're stuck with it because it's a political movement. This was simply a way of rationalizing it. At any rate, you now have models that have 3 degrees and 4 degrees, and the politicians became extremely enthusiastic. And in response to this, there was the promise to achieve net zero. And, it was within a decade, or 2 decades, or 3 decades, it doesn't matter. Because nobody had the faintest idea how you would achieve net zero. And anything you came up with would have the side effect of destroying your society. And in the case of offshore wind,
killing whales, which used to be something you wanted to save in the environmental movement. So you had that issue. At this point, and you see this in Europe and America, ordinary people are being confronted with impossible demands on their own well-being. Remember, you were worried about people, ordinary working people having cars and houses. Now they're being told they're not going to have cars. And in many parts of the world, houses are too inefficient for them. And, in return, ordinary people are asking the question, why are we worried about a couple of degrees? We deal with it every day. What is it about this that is so severe? Now, it's an interesting thing, and I've noticed this in many years. Ordinary people are asking a very reasonable question. Why is it that educated people do not ask that question? And the question then is, what's going on? And I think there is a problem with education. And the problem is the following. There are many types of good students. The creative good student is fairly rare, but for most good students, it depends on their ability to please their professor. And what is the talent you gain from doing that? The talent you gain from that is the ability to rationalize anything, no matter how silly, if your professor proposes it. And unfortunately, that is a skill that is terribly harmful in cases like scientific consensus. In any event, the resistance of ordinary people has had an effect. And that effect is particularly clear in the US and in Germany in particular. I'll explain why in a moment. They realize people are questioning this. And so there is something that is not working. And what is not working is this index of climate, global mean temperature change. It's going up a degree, and you have Antonio Guterres, the Secretary General of the UN, saying if it goes up another half degree, we're finished. And yeah, the ordinary people say a half degree, what are you talking about? At any rate, the story changed. And suddenly, some years ago, you may have noticed that the emphasis changed from the temperature to extreme weather. Now, this was lovely from a propaganda point of view, because every day, someplace on Earth, there's an extreme. And in today's teleconnected world, you have photographs of it, pictures. And so every day, the media can present a picture of some environmental disaster and say, see what happens if you drive your car, your SUV. So the control measures get more severe. They extend even to other gases. You may have heard this. You have now methane and nitrous oxide. And I don't know how much you follow this, but these have been used as the excuse for eliminating fertilizers, for killing cattle. In Holland, they're insisting that their cattle owners kill half their stock. Ireland the same. This is quite mad. Where does this come from? I think some of you probably agree that a molecule of methane is many times more effective than a molecule of CO2. And so they exploit this and say, we have to stop methane.
What's wrong with that argument? What's wrong with that argument is the total amount of methane is about 1/30 of the amount of CO2. And so the net effect of doubling methane is negligible compared to CO2. They ignore that. And so you have, I guess you could say it's consistent with the rest of the issue. We've calculated if the whole world reached net zero by 2050, net zero CO2 emissions, you would have spared yourself about 0.6 degrees. In terms of cost benefit, this is absurd. In any event, that's where you have it. I mean, you have the emotional view. The governor of California, an example of this, said, if you don't believe in science, believe your own damn eyes. And he's referring to the forest fires in Los Angeles. Okay, now the question is, where did consensus on this come from? And the interesting thing to me is you can speak about all scientists and all this stuff and ignore the fact that if you go to the United Nations' own documents, the Intergovernmental Panel on Climate Change, and look at the Working Group 1, which is the only one dealing with science, they never speak of the end of the world. What they come up with is saying, you know, if you continue to emit, and in the year 2100, the gross domestic product of the U.S. will be increased by 197% instead of 200%. I mean, if you say that correctly, who would care? But in any event, the one exception to the concern with energy that I noticed was the concern with the ozone issue and the use of air conditioner coolants to destroy ozone. Now, this was also a very funny issue and deserves its own talk, but the thing that was curious about it is they were able to convene a meeting in Montreal. They all agreed to get rid of Freon through the Montreal Convention. The man negotiating this was called Richard Benedict, and for obscure reasons, we knew him. And he came through MIT on his way back from Montreal. He was very proud of his achievement, and he gave an enthusiastic lecture in which he explained that what they did with Freon was nothing. They should wait until they see what they do with CO2, carbon dioxide. So what he was saying, in effect, was that the ozone issue was a prelude, a test case, to see how far they could go with CO2. In any event, you know, with politicians, one tends to think that they're attracted by power. But I don't think that's the only thing of issue. Really come back to the money. It is a peculiar feature of politicians, especially in countries like the United States, which are big countries, that they can actually give away trillions of dollars. Now, there are people who receive the trillions of dollars. You'll notice, for instance, in President Biden, his last budget had something called the Inflation Reduction Act. Had nothing to do with inflation. It was a climate act. It had $9 trillion available for climate-related purposes. Now, with $1 trillion
somebody gets them. And, you know, if you're a businessman, you have income, you have expenses. Generally, expenses are 30%. But here, if they simply take 1 or 2%, that can pay for the campaign expenses of politicians for many years. And those politicians will, in fact, in return, support the policies that vote for them. And so that vicious circle is one of the most dangerous ones in our politics. And it's fully working on this. Now, the final issue is, how did this get introduced? And that is interesting in its own right. In America, the issue was introduced in 1988 by a Senate hearing at which a man called James Anderson testified that CO2 was causing dangerous warming to the atmosphere. Now, Anderson had not worked on climate hitherto. He was a planetary scientist. And indeed, it turns out that greenhouse processes are indeed relevant to explaining why one planet is different from another planet. But there we're talking about big changes in temperature, 100 degrees, or so on. How did he become the voice of climate alarm? And the answer was one that had something to do with something at NASA. And it was the following. In the late 1950s, as NASA was being created, they wanted to hire a young scientist called Robert Jastrow. And Jastrow was sort of interesting. He wanted to be in New York. He had a good reputation, but his mother was in New York and wanted to be there. And so he arranged a deal with NASA where they'd create a satellite laboratory in New York. The lab that NASA started in was in Greenbelt, Maryland. So it was NASA Greenbelt. They created the Goddard Institute for Space Studies in New York, and Jastrow headed it. However, for a variety of reasons, Jastrow left Goddard Institute for Space Studies in the 1970s. And the desire of NASA Greenbelt was to close the satellite lab and bring the scientists in New York back to Greenbelt, Maryland. And most of them came. So most of Goddard Institute of Space Studies moved back to Maryland, but a small group under Jim Hansen wanted to stay in New York. So in the usual bureaucratic battle, NASA had a particular tool. They would cut the funding. So there were no funds for the New York laboratory. And suddenly this newly created agency, EPA, came to their rescue and provided the funds they needed to stay in existence, provided that their research shifted to climate. Now, there was a person involved in this, and I was curious about it, named Michael Oppenheimer. Michael Oppenheimer, at the time, was the Barbara Johnson scientist at Environmental Defense Lab. And today he's a professor at Princeton of climate policy. At any rate, he was a close friend of Jim's and recommended this shift. So that's how he got into it. Now, once he made the testimony, Newsweek magazine had a cover. The cover showed the Earth on fire and had the subtitle, "All Scientists Agree." Now,
That's been something, you know, you're constantly told thousands of the world's leading climate scientists all agree. And, you know, as scientists, you must wonder about that. I mean, scientists don't get together and say, what is the consensus, and let's make everyone agree. So the question is, was it even true? And I have a list here, and I'm not going to go through all of them, for people who did not agree. And they had something in common. They were older. So you had Bill Nierenberg, and he was director of Scripps, which is America's leading oceanographic institution. You had Fred Seitz, who is considered the father of condensed phase physics, and he was once president of the National Academy and president of Rockefeller University. And Jerry Namias, who was professor of meteorology at Scripps and was head of NOAA's long-range forecasting, also a member of the National Academy. You have Bob Jastrow from NASA's GIS, who was first chairman of NASA's Lunar Exploration Committee, et cetera, et cetera. All these people are dead now. There was Axel Vin Nielsen, who had a number of positions, including director of the European Center for Medium-Range Weather Forecasting, which is Europe's preeminent research center. He was Director General of the World Meteorological Organization, openly in 2010. You had Leonard Benson, who was head of the European Center more recently, and Professor at Max Planck. You had Henk Tennekes, who was head of research at the Dutch Meteorological Institute. Hank died in 2021. Leonard Benson is still alive. But both of them left the field. They just didn't want to deal with the attacks they were under. And we can go on. I mean, this Bob White was head of the U.S. Weather Bureau. Hubert Land was the pioneer who founded the climate center in Canada. You had Fred Singer, Ivar Gevar was the Nobel laureate in physics. Freeman Dyson was also a great physicist. James Lovelock is an interesting case. He's the father of the diet theory. And the interesting thing is he supported finding law until later in his life when he decided it was nonsense and came out publicly and opposed it. This was not totally unusual. There was a woman, Joanne Simpson, who was prominent at NASA, and who supported the alarm, when she was president of the American Meteorological Society. And when she retired, said, no, I can express myself, I don't. It's a funny issue. Edward Teller was Hungarian, prominent in the opposition to this. Others, E.J. Mason was head of the British Met Office. He thought this was crazy. You had the Russian scientists who were involved in this, Budiko, Israel, and Katya, all opposed to it. You had the head of Australia's climate center was opposed, and so was other people in Australia. Claude Legge was a Crawford Prize winner in geophysics, and director of the founder and director of the Institute of Physics in Paris, strongly. I mean, to argue that all scientists agree should have been suspicious in the first place, but that so many distinguished scientists found this offensive should be better known. In the meantime, you have people like Al Gore in the U.S. who are making this their signature issue. And this despite the fact that the major labs in both the U.S. and Russia rejected the alarming claims. Now, when Clinton and Gore became president and vice president, they did do something which changed the dynamic. Namely, they increased funding for climate-related issues by a factor of 15. This is a significant increase, I think most people will agree, and that did create a major increase in the number of individuals
who claimed to work on climate and who understood that the support demanded that they agree with the danger of CO2. So this gave rise to embarrassing situations. I mean, we had things like people, politicians, bothered by the fact that he was thinking that there was a European war period in the Middle Ages. And so the word went out, how do we get rid of this? And you have people volunteered, I'll get rid of it, I'll analyze the data and get rid of it. And you had other things, this is more technical, that warming should maximize at about 8 or 9 kilometers up in the atmosphere of the tropics. But you don't see that. And they say, well, if we can fix this, and somebody jumps up, gives the name, and fixes it. The arguments are always implausible, but the rewards were substantial. So, you know, at the end, though, you're still left with the only conclusion in the official documents, the one I mentioned, that you'll have a 3% reduction in GDP at 2100, which will still leave everyone more than twice as rich. I hope that's true, but the question at last is, you know, what does this have to do with the rest of the world? And it's hard to be sure, but for instance, there were meetings just before '88 in Bellagio and in Village. These were at palatial estates owned by the Rockefeller Foundation and the Ford Brothers Foundation, in order to get everyone to agree internationally. It's interesting to look at, I don't know if you can read it here, but the people involved included this Mike Oppenheimer, who got Hansen involved in climate. There was this man Woodwell, who provided a home for a man called John Holdren, who was the science advisor to Obama. So there was a tight connection throughout on this. Initially, the field I thought was not too unhealthy, despite this. I mean, there is this from the BBC. The BBC still in 1993 would report with some objectivity on the fact that there was a debate about climate. But it's hard to tell. By the 21st century, in many ways, Europe seems to have become more extreme on this issue than the US. In Germany, John Schellenhuber, as I mentioned, was close to Angela Merkel. He had the wisdom, he found the Potsdam Institute for Climate Impacts. He realized that climate itself is should show weather impacts to induce a better emotional impact. It turns out Schellenhuber is also Pope Francis' forerunner in climate on the Pontifical Academy of Sciences, which is interesting because previous popes relied on a man called Zakiki, Antonino Zakiki, and he was associated with CERN, the accelerator of Switzerland. But Francis pretty much got rid of it. At any rate, that's where one stands on this. So where are we in this? We'll get to the last slide. Now we're confronted with policies that destroy Western economies. They impoverish the working middle class. They condemn billions of the world's poorest to continued poverty and increased starvation. They leave our children despairing over the alleged absence of a future. They enrich the enemies of the West who enjoy the spectacle of our suicide march, a march that the energy sector cowardly accepts, being too lazy to exert the modest effort needed to check what's being claimed against official documents. Conclude with Voltaire's comment, those who can make you believe absurdities
can commit atrocities, hopefully will awaken from this before it's too late. I would like to ask Professor Lindzen to take part here, together with Professor László Szernai. Hát most a második részben beszélgetéssel folytatjuk, tehát magyar szakértőnek Lindzen professzor úr a Pannon Egyetemről, Polkai a századvék energiabizottságának igazgatója, részvételével és Simon László, aki a professzor Bardány energiabizottságának elnöke vagyunk. Mi fogjuk kommentálni magyar szemszögből Lindzen professzor úrnak az előadását, aminek a tartalmi részét Csernai László professzor fizikus, a Norvég Tudományos Akadémiának, Lindzen professzor úr tiszteleti tagja a Norvég Tudományos Akadémiának, tehát ők ketten ezt próbálják Csernai professzor úr fordítani a lényegi követni, és akkor a legvégén, 8-10 perccel majd visszaadjuk professzor úrnak a szót, és hát akkor ő majd választ lesz, és 8 órakor pontosan le fogjuk fejezni ezt a összeülést. Ez a federal lehetett. Az a 60-as, 68-as volt. Hogyha elmúlt ez a vészhelyzet, akkor én meg is adom a szót Jelentségi András professzornak, utána pedig Koncenzus fordul. Nem tudok, álljon bele a kicsit. Hát én akkor, bocsánat, a kérdésekről azt szeretném megmondani, hogy nagyon el szokott csúszni, hogyha kérdeznek, más rendezvényen szokott lenni, itt a BLA-ban nem igen. Én azt szeretném kérni, hogy a kérdéseiket tegyék fel e-mailben, és ha lehet, akkor jöjjenek el hétfőn 10 órakor az MTA könyvtárába, és mindent addig feltett kérdésre Lindzen professzor úr ott fog válaszolni, vagy pedig majd a későbbi kérdésekre majd akkor e-mailben születik meg a válasz. Tehát nagyon rövid az idő, ezért most meghallgatjuk az ipari véleményeket, reakciókat és beszélgetés lesz, és amikor már 8 óra felállunk, akkor még itt a teremben egy pár percen lehet beszélgetni a professzor úrral, rendelkezésre. Röviden levegőként vagyok, egy évben foglalkozom levegőkémiával, és azért tárgyalnám, amit itt hallani lehetett, mert talán aki azt jön át, hogy itt az emberi tevékenység az tulajdonképpen semmit nem csinál a Földön, légkörrel, az nem igaz nyilván, hiszen nagyon sok légköri alkotónak a mennyiségét az emberi tevékenységnek az óvállalkozásról. Tehát itt a kén az elhangzott, még ozonról és más gázokról is. Ezen felesleges vitatkozni, de hát nyilvánvalóan ezeknek megvan a hatása. Azzal egyetértek, hogy a szén-dioxid az kisebbségben van a légkörnek a éghajlatot befolyásoló tényezőink között. Ennek ellenére a dekarbonizáció van a politika célkitűzései között, amivel én meg nem értek egyet. Hát én tartottam itt előadást, ezt elmondtam, hogy miért nem lehet megcsinálni, és miért értelmetlen ez az egész. Ezt most itt nem fejteném ki bővebben. De azért az, hogy az emberi tevékenységnek van a légkörre hatása, tehát itt nehogy valaki úgy menjen haza, hogy hát itt nincs semmi látnivaló, az ember nem csinál semmit, ez nem igaz. De egyébként ez a más földi szférákon is látszik, amit az ember csinál, tehát ez nem csak a légkörön, hanem a természeten, meg egy csomó minden brutális változások vannak nyilván körülöttünk, és ezeknek van hatása ezekre a nagy rendszerek. Na most nyilván a szén-dioxid jelenetben kisebbség van. Ami egy picit, akkor legyen kritikát is hadd fogalmazzak meg, ugye itt az előadás konszenzusról szól, és hogy ezt a tudományban nem így intézni kell, mint a parlamentben, hogy akkor itt vannak többségbe egy milyen véleménye, ennek ellenére a végén tőle sorolva nem tudom hány kutató, aki nem ért egyet, mintha Parsonsra lennék. Tehát, mint hogy ezzel lenne úgymond alátámasztva, hogy itt a légkörben milyen hatások vannak, ami
Szerintem nem így kell eldönteni, hogy van egy aki mellette, van ellene, és akkor megszámoljuk, hogy melyik van többen. Tehát ilyen értelemben nem volt teljesen konzisztens az eladás, hogy a konszenzus. Tehát így konszenzus a tudományban, amivel még egyet is kell érteni, mert az állandó viták órása, de akkor nem sorolunk fel halott embereket ott a jobb oldalon, hogy ők nem értettek egyet. Egyrészt lehet, hogy ha meggondolnák magukat, már nem tudják, hogy meghaltak. Másrészt pedig nem így tőle a tudományos kérdés, hogy van éghajlatváltozás, nincs meg az emberi tevékenység szerepel, hogyha ez. Tehát, hogy ilyen értelemben egy kicsit inkonzisztensnek tartottam az adást, elnézést, mert én szeretek provokálni, és hát azért is vagyok itt, hogy egy kicsit árnyaljam valami rendet, tehát az emberi tevékenység van szerepe, a légkörben is, és egyébként egy csomó olyan tényező volt, amit az emberiség meg is oldott a légköri változásokkal kapcsolatban, például a kémnek a szerepét, légköri szerepét, az nagyon jelentős mértékben sikerült csökkenteni, és annak minden környezeti kárát, hatását azért mérsékelni, technológiailag. Az ózon problémát az szintén valós probléma volt, amit szintén sikerült valamilyen formában megoldani. Hát ez az éghajlatváltozás úgy tűnik, ez túl nagy határoz, hogy akár ebben bármiféle egyetértés is legyen. Megoldást megoldani nincs beszélve. Egyelőre ennyi. Köszöntök, szépen köszönöm a meghívást. De működik. Én energiagazdálkodással és környezetgazdaságtal foglalkozom, úgyhogy nem vagyok éghajlatfizikus, ennek megfelelően az előrejelzésekhez is kevés értek. Engem inkább a természettudományok és a társadalomtudományok találkozási pontja az, ami érdekel. Azért az előrejelzésekhez annyit hozzátennék, hogy ha jól értelmeződtem, akkor a tavalyi átléptük a másfél fokos hőmérséklet emelkedést, amelyet a Párizsi Klímaegyezmény az évszázad végéig szeretett volna elkerülni. Ez a tény, ez önmagában azért azt mutatja számunkra, hogy nagyon nagy bizonytalanságok vannak abban, hogy ténylegesen milyen megértsük azt, hogy egyes üvegházhatású van közösségben az átlagmérséklet és hát talán a kollégák ezzel kapcsolatban javítanak. Én nekem úgy tűnik, hogy mondjuk például a billenőpontok esetében, a küszöbértékek esetében talán vannak ilyenek, talán nincsenek, de valójában fogalmunk sincs, hogy ha vannak, és akkor hol vannak. Én ezt a másfél fokos határt, ezt egy politikai terméknek, mondjuk, vagy politikai terméknek tartom, amihez a politika görcsösségnek ragaszkodott, és még egy gondolat az előrejelzések, ami a leginkább hoztam bennük, hogy általánosságban a klímapolitikában, hogy nagyon kevéssé, túlságosan kevéssé veszünk figyelembe azokat a társadalmi kereteket, társadalmi realitásokat, amelyek szükségesek lennének ahhoz, hogy bármit is kezdjünk ténylegesen a helyzetben. Hát például, amikor a párizsi klíma megállapodást elfogadták, akkor az akkori előrejelzések szerint az emberiségnek évről évre 2,5-szer annyival kellett volna, hogy csökkentse a kibocsátásait, és az általában körülbelül az aktivitását is, mint amennyi a koronavírus járvány alatti lezárások során. Ennek gazdasági, társadalmi realitása, meg akkor is látható volt, hogy nem akarok bemenni abban, hogy ez egy értelmes, vagy tehát abban, hogy az akkori előrejelzések értelmesek voltak-e, vagy sem abban a tekintetben, hogy a megfelelő üvegházgázokat a megfelelő hatással vették-e figyelembe, hanem hogyha azokban a modelleknél maradunk, amelyek alapján megállapodás készül, azok alapján a modellek alapján is egy teljesen ideális társadalmi gazdasági szempontból ideális következtetésre jutottak. Úgyhogy én úgy látom, hogy a megállapodásoknak már egyébként sem volt túl nagy telességük, azon túl, hogy jó kommunikációs eszközként lehetett őket épülőjébe használni, meg demonstrálni azt, hogy bizonyos politikusok foglalkoznak ezzel a problémával. Az, ahogy Donald Trump lépett az egyezményből, az a végleg mindenkitelességét elvisztette az USA, mint a világ legfőbb szennyezője, vagy kibocsátója,
ilyenkor nem tudom, hogy mi lesz a végéről, és elég kötelező, nem van egy ez kibocsátója a de az az ország is, amitől a finanszírozás, a klímavédelmi, globális klímavédelmi finanszírozás jelentős. Tehát, hogy innentől kezdve ezeknek nincs lenneti létjogosultsága, és ami számomra kifejezetten bosszantó, hogy az Európai Unió olyan mértékben előre szalad ezekben a téves törekvésekben, és olyan mértékben folytja meg saját gazdaságát, hogy az már az tényleg arra nagyon nehéz észszerű érveket találni. És megengedjük, hogy előrejelzések bizonytalanságból de van egy bizonytalanság a klímapolitikai gondolkodásban, mégpedig az, hogyha elfogadjuk azt, amit mondjuk a főára, vagy az IT-szisztémnek a klímaváltozásról és az azok közötti hagyjuktól, akkor sem teljesen világos, hogy bizonyos intézkedésekkel, javasolt intézkedésekkel ténylegesen meg tudjuk oldani a problémát. Szóval például az energiarendszerek átalakításában világosan látható, hogy ahogyan növeljük a megújuló arányt, Németország egy jó példa erre, hogy egyre inkább megnövekednek a rugalmasságigények a bizonyos energiarendszerben, amihez új fosszilis erőműveket kell építeni, amikor az egyik esélyes kancellárja a következő választásokon, mert 50 milliárd erőművet szeretne építeni Németországban. És ráadásul a megújuló felfutása egyéb új problémákat is felvet, mint amilyen a nyersanyag, a növekvő nyersanyag igény, visszaföltén igény, geopolitikai problémák, újabb függőségek és így tovább. Látható, tudható, hogy mind a hárman egyetértünk abban, hogy a jelenleg elültetett nyugati politika, vagy már csak nyugat-európai lehet mondani, Európai Unió plusz Nagy-Britannia, Ausztrália, tehát ez teljesen értelmetlen. Ehhez teljesen mindegy, hogy a klímaváltozáshoz hogyan állunk hozzá, egész egyszerűen természettudományi mérnöki szempontból lehetetlen. És fölösleges és értelmetlen is, hiszen azért nő a világ fogyasztása, hogy azt a rengeteg naperőművet, szélerőművet elő lehessen gyártani. Tehát ahhoz is energia kell, ezt hallottuk kitűnően Samuel Fultonnak az előadásából, aki az Európai Unió energiaügyi igazgatóságának munkatársa 36 éven keresztül. Viszont a klímaváltozásról élesen eltérő képzetről rendelkezünk. A Oliver azt tudja a klímaváltozásról, amit az ő szakmájában a hivatalos, létező dokumentumokból meg lehet tudni. Igen. Egy elmenem a képet. Én igyekszem, nyitottam, hogy árnyékezés Miskolci professzor úrnak is igyekeztem ismerni a modelljét, inkább csak nem szeretnék belefolyni a vitának ebben a részében, mert nem vagyok éppen fizikus, és ennek megfelelően nem tudom eldönteni azt, hogy melyik félnek van igaza. Ráadásul ugye úgy látom, hogy az éghajlat modellezésnél jóval nagyobb bizonytalanságok vannak társadalmi, politikai, gazdasági oldalon, ami viszont már a szakterületekhez tartozik, úgyhogy inkább én maradnék, de és igyekszem nem megsérteni. Jó, akkor a küzdők száma 2-re csökken, mert természettudományra foglalkozunk neked. Igen, de tulajdonképpen ugyanazt egyébként, és hogyha az IPCC-s a jelentését megnézzük, az 5. ábrát az összefoglalóban, ott gyönyörűen be van mutatva, hogy milyen tényezők, milyen arányban, milyen nagyságrendben okoznak éghajlatváltozást. Abban a széndioxid kisebbségben van, és ennek ellenére a konklúzió dekarbonizáció. Tehát a saját jelentésnek az összefoglaló ábrái az a hozzájárulás a pozitív, negatív az éghajlatváltozáshoz, hát most nyilván itt nem vetíteni meg ilyeneket fogadni, de utólag meg lehet mindenkinek nézni.
de hogyha az előadásnak visszanézik, azokban is ez ott szokott szerepelni, tehát az IPCC ábrában a szén-dioxid kisebbségben van, 25-30% az IPCC szerint, és a konklúzió szén-dioxid kiírtás. Tehát saját magával se konzisztens a dokumentum, de nem kell még vitatkozni se, mert azzal sincs szinkronban, az egy komplex ábra, vagy csak a szén-dioxidtól kezdve mindenféle egyéb tényező szerepel, amiben van mérhető hatás, és a konklúzió, hogy felejtsük el ezt az ábrát, amit mi adjuk közzé, és a jelentésünkben szerepeltetjük, és a szén-dioxiddal foglalkozunk egyet. Teljes nonsens, ez alapján erről hát az IPCC önmagával sem fog esetni. És ezzel lehet, de nem érdemes szerintem most ilyen szakmai vitát folytatni, tehát akkor se következik a dekarbonizáció. Nyilván nem akarok vele vitákba, csak a te szavaidra szeretnék reagálni, mert a lista törzstalálkozó szerepeltetésének, hogy a Teneredétől kezdve, a James Lovelock is bezáróval, hogy ki mindenki volt ennek a hivatalos klímanézetnek ellene, ez nem tekintélynek jelent, hanem egy csomó elhallgatott ténynek a feltárását jelenti. Tehát a James Lovelock valóban írta azt tizenvalahány évvel ezelőtt a természet világában, foglalkoztam is a könyvében, nem a Magyar Nemzetben, és utána meglepő módon, aztán már 100 éves elmúlt, amikor visszavonna hivatalosan a nézetét, és még adós vagyok, én is nem értékelésre. Ez nem tudja a világ közvélemény. És tulajdonképpen András, te is vitattál olyasmit, ami a légkörfizikus mostani előadásában nem volt benne, de a szakmai előadása, amit tartott Sopronban, a Földfizikai és űrtudományi kutatóközpontban, ami a UNREN-hez, a Magyar Kutatási Hálózathoz tartozik, és az előadás alatt itt üdvözölhettük Gulyás Balázs elnök urat is, a a vezetőjét. Nagy Tamás a pontos előadásra, őt nem láttam. Gulyás Balázs elnök úrnak el kellett mennie 7 órára, egyébként lehet, hogy ő itt volna ebben a pódium beszélgetésben. Tehát én teljesen egyetértek a Lindzen professzorral, ő a légkörfizikával foglalkozott, én a szilárd föld, a felszín alatti térségnek a fizikájával, geofizikusként, és hát nagyjából első közelítésben annyi különbség van a kettő között, hogy a légkörben a folyamatok milliószor vagy még gyorsabban zajlanak, mint a Föld belsejében, de ugyanaz a turbulencia, ugyanaz. És már nem csak azért nem stimmel meg az IPCC érvelése, mert abban a táblázatban, összefoglaló táblázatban, ott a sugárzási hatásuk alapján nem tudom, negyedik helyre van sorolva a szén-dioxid, hanem azért, mert az egy alapvetően téves megközelítése, egy rész megközelítése az egész. Ott kezdődik a klímaváltozás kutatásának a tudománya, hogy vegyük észre, hogy a Földnek a forgásvektora az egyenlítő vidékén, mínusz 30. fok földrajzi szélességtől a plusz 30. földrajzi szélességig, az nagyjából párhuzamos, vagy közel párhuzamos a felszínen. A 30. foktól északra és a déli 30. földrajzi szélességtől délre pedig a Föld forgási vektorának van egy jelentős felszínre merőleges vetülete is. Ez azt jelenti, hogy a gravitáció teljesen másféle hatással van ott a légköri folyamatokra, mint az egyenlítő vidék. Tehát ebből egyenesen következik az, hogy egyetlen számmal, mint globális átlagképességben lehetetlen, képtelenség leírni az éghajlatnak a változását, a menetét. Az az érdekes, hogy én 1977-ben kezdtem Sopronban, a Földfizikai Kutatóintézetben, analóg modern méréseket, fizikai kísérleteket végeztem, azért, mert azok az egydimenziós megközelítések, hogy minden geológiai változó csak a mélységtől függ,
az egyszerűen nem volt igaz, és nem elégítette ki a nyersanyagkutatásnak az igényét, sem a kőolaj kutatásét, sem a bauxit kutatásét, és mivel a számítógépek akkoriban Magyarországon hát különösen elérhetetlenek voltak, fizikai kísérleteket végeztünk. És hát a két és a háromdimenziós geológiai szerkezeteknek a anomáliái tanultam, meg ebből írtam a egyetemi doktorimat, kandidátusi doktorimat, és a legnagyobb tanulság az, hogy a háromdimenziós megközelítéssel igen, lehetett érdemi eredményeket elérni, az egydimenzióstal nem. És ugyanúgy ez van, ez nekem a nagyszerű, a legnagyszerűbb, amint a Lindzen professzor szakmai előadásában is munkásságát, legutóbbi cikkeit elolvasva is megtanultam, rájöttem, hogy a alapjaiban rossz ennek a IPCC-nek a megközelítése, ugyanis nem egydimenziós jelenségről van szó, egyetlen paraméter lehetetlen leírni, hanem háromdimenziós, vagy még az időváltozó is. Tehát igenis megvannak ezek a tételek, és amit mi élünk, a professzorok padjányi köre energia munkacsoportjába, de ahhoz érdekes, hogy nem is a munkacsoport minden tagja kéri, mert vannak, akik inkább a Jelencsér Andrással, vagy pedig mondjuk teljesen a főcsoportvonallal értenek egyet, a Batthyány körben és az energia munkacsoportban is, de nagyon sokan vannak azok a professzorok Batthyány körén kívül is, akik lehet, hogy a professzorok Batthyány köre általános elveivel nem értenek egyet, viszont nagyon együtt gondolkodnak velünk a klímaváltozásnak a kérdésében. És a mi kérdésünk az, hogy legyenek nyílt, tudományos, tisztázó viták, mert csak így ezáltal lehet eldönteni ilyen nyílt beszélgetésekkel, mint például a mai, de mi tényleg nem akarunk belemenni a klímában. De ugye András, te is elismerted azt a múlt héten, Sopronban, ugyancsak a Földfizikai és űrtudományi Kutatóintézetben, hogy a klímaváltozás okai nagyrészt rajtunk kívül állnak. Igen, de nem látjuk a kutatókat, és egyébként a vízbőrnek a szerepét, hogy felbőzett változását nézzük, akkor ott ezeknek az üvegházhatású gázoké. Az elmúlt 20 évnek volt most már folyamatos sugárzási adatok, ahol egészen az energia többlet a Földön, és annak a nagy részét az üvegházhatás okozza, hanem a felhőzetnek a változás, ami egyébként a Föld felszínen is kimérhető. Tehát a globális felhőzet csökkenése okozta az elmúlt 20 évnek az energia többletét a Föld légkörrendszer. Egy szót azért az üvegházhatásról, azért odáig ne jussunk el, hogy a széndioxid nem üvegházhatású gáz, meg azért ez egy csillagászati fogalom, azt vegyük észre, tehát a Vénuszon, ahol széndioxidból áll a légkör, 500 fokkal magasabb a hőmérséklet, mint a sugárzás egyensúlyi hőmérséklet, és a Marson is többlet hőmérsékletet okoz, az a nagyon kis nyomású széndioxid, ami a Mars légkörében van. Tehát, hogy ilyen értelemben azért ne dobjuk ki vagy ne öntsük ki a fürdővízzel a gyereket, hogy a széndioxid az nulla, mert ez nem igaz, hanem természetesen itt azért a Földön sokkal bonyolultabb dolgok vannak, tehát a vízgőz, ami ugye a többi bolygón nem játszik, és egyéb dolgok, tehát ezt mind figyelembe kell venni, de azért az üvegházhatású gázokat azt ne nullázzuk le teljesen, mert ezek bizony azok. Tehát egy gáznak két paraméter kell teljesen, hogy üvegházhatású gáz legyen, legalább 3 atomból álljon, széndioxid is teljes, vízgőz és meg a többi is, és a légkörbe egyenletesen elkeveredve kell lenni, ezt is teljesít a széndioxid. Tehát az, hogy üvegházhatású gázokon nincs mit vitatkozni, azt, hogy az honnan származik, és hogy mekkora hatása, meg egy csomó mindennel lehet vitatkozni, de azért az alapokat, a csillagászati alapokat most már ne kérdőjelezzük meg, tehát azért ennyire nem menjünk vissza a kőkorszakba, tehát azért ezt fogadjuk el, és azt nevezzük konszenzusnak, hogy a belső bolygóknak a sugárzási, hőmérsékleti viszonyait azt többé-kevésbé értjük, és hogy ezeket a modellek, ezek az üvegház modellek ezt pontosan leírják, és ezt ellenőrizni lehet még innen a Földről is. Tehát én azért azt kérem, hogy azért tehát ugye a széndioxid, tehát engem nyugodtan fel lehetne írni, de én élek még el. Föl lehet írni a végén, hogy nem értek egyet az, hogy a széndioxid okozza a globális felmérést kizárólag, és hogy a HIFI, hogy a dekarbonizálni kell, meg mindent. Tehát egyet értünk, de azért a széndioxidnak
védelmébe, ha lehet azt mondani, azért az, hogy az ember belerakott 600 milliárd tonna szenet elégetett eddig kumulatíve. Andreára nézek, körülbelül, és abból 300 milliárd a légkörben van most, pluszban, ahhoz képest, ami volt, ezen azért ne vitatkozzunk. Tehát, hogy szerintem alapokat azért rögzítsünk, hogy ez így van, aztán utána lehet a többi részleten vitatkozni, meg a jövőn meg aztán végképp lehet vitatkozni, hogy mi lesz, meg mi nem lesz, meg az emberi tevékenységet is lehet firtatni, meg visszacsatolásokat, de azért egy-két alapvetést a szögezzük le, hogy az már pedig így van, és ebben nem kell neveket felsorolni, hogy ki, mert ezek bárki által ellenőrizhető szám. Tehát én ezért szeretném kérni, hogy azért, tehát, hogy azért egy-két dologban legyen konszenzus, tehát azért ne nulláról kezdjük, hogy mindenki most elkezdi ezeket a fogalmakat nulláról kezdeni, hogy akkor mi az üvegházhatású gáz, meg ilyesmi, amit a környezettudományi, és Ádámra nézek, hogy környezettudományi doktoriskolában megbukik valaki, hogyha ezt nem tudja, én vélelmezem. Mármint ezeket az alapfogalmakat, tehát, hogy ilyen értelemben ehhez ragaszkodjunk. Tehát a konszenzust azt azért valamilyen szinten kell, hogy legyen. Nem kezdheti mindenki nulláról a tudományt, hogy akkor kezdjük a fizikát, és találjuk újra Newton törvényeit. Tehát azért valamiben azért kell, hogy legyen konszenzus, és akkor arra építjük az új tudást, meg arról vitatkozunk, meg a modelljeinket tökéletesítjük, tehát azért picit árnyaltabbak legyünk. Tehát azért azt így nem mondjuk, hogy konszenzus az a tudományban nincs, mert van. Mert a föld gömbölyű, vagy geoid alakú, ebből is van konszenzus, vannak laposföldhívők, de azért mégiscsak vannak konszenzus. És lehetne egy csomó minden. Az evolúcióban sincs konszenzus, mert vannak a kreacionisták éppen az USA-ban, tanítják is iskolába, hogy hát az evolúció az nem nincsen, mert 6000 évvel ezelőtt volt teremtés, és azóta nem tudom micsoda. Tehát, hogy tehát ilyenek vannak, de azért szerintem idáig nem menjünk le, én azt javaslom. Én azt javaslom, hogy menjünk el bizonyos értelemben, és lehet, hogy lesz egy vita, de az előadás is jelentős részben nem az éghajlatmodellezésről szólt, hanem a radikális klímamozgalmakról. És amikor az előbb hallgattam ezt a vitát, amit mondom, engem szerintem az átlagembernél jóval nagyobb mértékben érdekel intellektuálisan ez az egész klímamodellezés, és többet is olvasok. Annál igyekszem megérteni az álláspontokat, tartok tőle, hogy ez az egész egyenlít vita. És hogy az történik, hogy telnek múlnak az évek, évtizedek, ameddig arról vitatkozik a tudomány, hogy bizonyos üvegházhatású gázoknak mennyi a hozzájárulása az életben. És hogy nincs elegendő platform arra, hogy ezeket a vitákat nem fognak községvisítően. És közben jönnek klímamozgalmak, akik nyomokban tudományt tartalmaznak, vagy nem tudom, hogy fogalmazok, vagy talán nincsen. De nagyon egyértelmű, nagyon világos üzenetekkel érkeznek, nagyon látványos akciókkal, és nagyon átélhetőek. És egyszerűen ezzel szemben szerintem nem lehet azt tenni, hogy gondolkodjunk többinek szívesen. Tehát, hogy a mindig meghalunk, azzal szemben az az állítás, hogy azt a tudásos állapotunk nem jó mutató, mert és akkor elkezdődnek a megszorítások. Tehát ez nem tud jellempontot képezni. Szerintem, ami egy jellempontot képezni, az az a kérdés, hogy szeretnél-e x-szer annyi fizetni energiáért. Mert az a kérdés, azt kell feltenni, hogy szeretnél-e, hogy a családtagjaid egy része elveszítse a munkáját azért, mert elindul az európai ipar. És menni lehet tenni, magamat szeretném hogy hogy jó, akkor legyen a beszéd a széndioxidról. Az Európai Unió hozzájárulása a globális széndioxid kibocsátás az 7%. És ehhez képest a legszigorúbb, és ehhez képest ma egy európai vállalatnak 6-szor annyit kell fizetnie a kibocsátott széndioxid után, mint a legrégebb óta működő amerikai széndioxid kvótapiacon, és 10-szer annyit, mint a kínai nemzeti kvótapiacon. Részben ezért hallgatik az ipar, ezért olyan drága az energia az Európai Unióban, milyen drága, és így tovább. Én ezt a vitát egy versenyképesebb vitának tartom, vagy rámérhető vitának, mert egyszerűen közelebb van azokhoz a hétköznapi emberekhez, akik nem szeretnének nagyon sok könyvet elolvasni ahhoz,
hogy ezt a konkrét problémát megértsük. Most nem azt mondom, nehogy félreértsetek, nem azt mondom, hogy az emberek nem alkalmasak arra, hogy megértsék ezt a tudást, csak nincs rá idejük. Mert egy csomó minden mással kell foglalkozni. Mert még nagyon sok minden más probléma is van az életünkben, és egyébként politikai szinten is nagyon sok más probléma van a horizonton, amit kezelni kell. Teljesen egyetértünk, és nincs, azt szeretnénk, most a magam nevében beszélek, tehát, hogy, és professzor úr nevébe is gondolom, majd remélem meg fog erősíteni, hogy a nyílt tudományos viták, azok a tudomány berkeiben őszintén folytatódjanak. És igenis meg lehet kérdezni belül, a Tudományos Akadémián belül olyan kérdéseket, amit azért az András lopakodva azt mondta, hogy konszenzus alapján elfogadhatunk, mert hogy súlyos következményei van annak, hogy a gravitáció hogyan hat a légköri áramláson. Ennek az egész légköri áramlásnak, mondta Bíró Tamás elnök, hogy nem is tudja, mi az a Hadley cella, vagy a Hadley keringés, azért én azt gondoltam volna, hogy ő foglalkozik lézerfizikával, meg fúziós energiával, de hogy a Lindzen professzor úrnak szerepe van a légköri áramlások fizikájának a megértésében. Tehát igen, fontos alapkérdéseket edzegettem, feszegettem, és ez abban teljesen igazad van, hogy ez nem kell, hogy érdekeljen a társadalmat, de nem akarjuk azt hallani, hogy a tudomány az el van dőlve, és akkor az Antarktiszon most leszakad az a jég, és akkor annak jön a világ vége, igenis leszakad, de érdekes módon mindig csak a Nyugat-Antarktiszon szakad le. És tudod miért? Azért, mert alulról melegít. Vulkán is van, ott Erebus van. És ott olvad a jég, fogy a jégtömeg, a Kelet-Antarktiszon, az Antarktisznak a 2/3 részén, nagy részén pedig ízik a jégtömeg. Ott igazán ki tudná fejteni a CO2 a maga hatását. De összességében, tehát ennek vannak igenis ilyen közvéleményformálási oldalai, mi azt mondjuk, hogy totálisan inkorrekt. És főleg azokkal a túlzásokkal inkorrekt, amiket az IPCC összefoglalói készítenek. Nem is azok, amiket elhangzott az előadásban is, hogy az egyes munkacsoport, aki a fizikai alapjaival foglalkozik az éghajlatváltozásnak, nem értünk vele egyet, mármint mi ketten, itt az ötből, vagy lehet, hogy a Csernai László sem, de elfogadjuk, mint egy igazságkeresési szándékot. És annak a néhány száz embernek, vagy 1000, aki azt írta, annak ez a véleménye, az egy hogy is mondjam, tisztességes emberi munka. De az ebből készült összefoglalók viszont hazugságok. És ugyancsak az IPCC-nek a 2-es munkacsoportja és a 3-as munkacsoportja, az egyik a hatásokkal foglalkozik, a másik pedig a tennivalókkal foglalkozik, a mitigációval foglalkozik. Ezek már egyszerűen légvárak, és az egésznek a szintézise is az. Tehát ez egy probléma, de a tudományos részét igenis folytatni kell, és nem kell, hogy érdekelje a közvélemény, és igazad van, hogy azzal kell foglalkozni. De amit mondtál, hogy vagy tehát az ember és a Földnek a viszonyával. De hogyha azt mondják állítólag objektív alapon, hogy az ember tönkreteszi a Földet, mi meg azt mondjuk, hogy az emberközpontúnak kell lenni a Földön, az előtte is ezt fogalmaztuk meg. Hát az a helyzet, hogy a Föld az ember kapcsolatnak a vizsgálatához óhatatlanul ott van az emberi értékrend, vagy az érték. Tehát nem csak objektív tudományos kérdés ez, hanem értékrend választás kérdése is. De mi akkor annak, hogy egy ilyen anti-utópiából építkező ideológia, mint ez a radikális zöld ideológia, ennyire uralkodóvá tudott válni. Hát, hogyha megnézed azt, hogy a 2008-ig
Ez egy szlogen, nem szerintem arra kérdezik, hogy egészen a 90 vagy a 2008-as válságig az én fejemben a nyugati világot az amerikai modell és az ahhoz kapcsolódó ideológia uralta, a Fukuyamának a történelem vége ami egy progresszív ideológia. Egy utópiát nélkül, hogy én az okos tervező tudom találni, hogy hogyan lehet megvalósítani a mennyországot már Isten tulajdon, és akkor megmondom, különböző szakpolitikai intézkedésekkel elérem, hogy ezt a vágyat állapotot megközelíthessük. És ezt fölváltotta itt az Európai Unióban, ennek bizonyos értelemben az ellentetje, bizonyos értelemben a fonákja, mert ugyanúgy egy progresszív ideológia ez a radikális zöld ideológia, ugyanúgy egy világállapotból vezeti le a jelenleg, tehát egy távoli világállapotból le a jelenlegi terepszerzőket, de nem egy optimista, nem egy pozitív, hanem egy negatív világképből, a lehetséges világ végéből, vagy a katasztrófából, a klíma összeomlásból, ezek a szavak, ezek a személyes kedvenceim, abból vezeti le a tervőket. És ahhoz, hogy ez uralkodóvá válhasson ez az ideológia, ahhoz valaminek meg kellett, hogy változzon az egész társadalomban. Hogy a társadalom ennyire nyitottá vált, és teljesen egyetértek azzal, amit mondasz, hogy ez egy értékrend alapú kérdéskör is, és ezt is érdemes odaadva tenni. Igen, hát a válasz az ugye Green Deal-nek is hívják, én még jelenteni a hangokat. Azért gondoljuk meg, ideológiával támogatott, meg törvényekkel támogatott totális technológia átállás. Hát ennél nagyobb biznisz a világon nincs. Ehhez képest a Green Deal a háború után az semmi nem volt. Tehát ez egyértelmű, nem elég motiváció. Nem erről beszélek, igen, biznisz, de valamiért fogékonyan a társadalom, valamiért a fiatalok több mint 40%-a a klímaváltozás miatt bizonytalan. Ideológiát párosítottak hozzá, hogy még jobban vegyék, és megvegyék azokat az eszközöket, amik egyébként teljesen alkalmatlanok, kétszer olyan áron, ami felelően lehet használni, és még büszkék is rá, hogy ők megmentették a földet. Tehát a világ legnagyobb biznisze. Ez a marketing fogásnak a csúcsa szerintem ideológiával befesteni olyan dolgokat, aminek nekem ez a kedvencem, ez a 3 tonnás, nem tudom, SUV, elektromos SUV, amihez az elkészítéshez 2 tonna szenet füstöltek el, az acél, a műanyag, az akármit összeadjuk, és azt hívjuk zöldnek, zéró emissziónak, meg ezeket a bullshiteket, kétszavas csiviákokkal van az egész kit plakátolva, és ez motiválja az embereket, hogy egyébként nem venné meg a kutya se. Tehát ha ez egy teljesen hétköznapi használati eszköz volna, az ő nem venne elektromos autót senki, de ha már megmenni a földet, meg zöld, meg minden, akkor hajlandó kényelmetlenséget is vállalni, meg kétszer annyit fizetni, hogy ő nagy környezetvédő legyen. Tehát, hogy ez, na most azért egy pillanatra azért a változásokról beszéljük, mert azért tehát azért a természetben vannak változások. A éghajlatváltozás tényét, az egy vitassuk már, mert azért, és hogy már ugye, mondtad az angolok, itt nézzük az almat, az itt kiírta az észak-nyugati átjárón, most már nem tudom hány hónapig jégmetszett az észak-keleti is, és most a Grönlandot nem véletlenül akarja Amerika bekevelezni, hát hogyha most itt nem lenne semmi változás, akkor nem akarnának oda hadihajókat, meg nem tudom miket küldeni, tehát vannak változások. Egyébként nem is kell messze menni, de a Alpokba elmegyünk a gletszerekbe, és ott akkor megnézhetjük, hogy milyen változások vannak, tehát azért vannak a hőmérséklettől függetlenül, hogy mi a globális átlag hőmérséklet, meg mi hogy számoljuk, meg hogy mérjük, azért vannak olyan jelek, változások, amik egyértelmű változások. Én nem vitatom az ilyen fizikai dolgot, hogy gravitáció, minden, de az nem változott az elmúlt néhány évtizedben. Ami a legnagyobb mértékben változott, 50, 200, 300%, az a légkör összetétele. Tehát azért
Tehát, hogy ilyen értelemben azért ez az egész, ez egy valós folyamat, mint ezen, és aki, ezt már egyszer elsütöttem ezt a point, nem akarom, de aki 50 évnél idősebb, és nem kómában töltött az elmúlt 40 évet, az a saját életében is azt a változást meg abszolút értékelik, a túl fiatalok. Tehát, hogy egész más gyerekkorunkat, aki ezt nem veszi észre, az nem ezen a földön élet, mert tényleg amnéziában szenved, tehát hogy ezek a változások valósak. Ilyen értelemben idáig nem menjünk le, hogy ezeket is elkezdjük, hogy legyen nincs változás. Akkor miért akar Frank Grönlandra menni, meg miért akarok megvenni, meg harcálláspontot, hogyha ott fel van fagyva, meg úgyse változik a klíma, akkor a francnak fog ő ott kiadni, meg oda háborúzni, ez olyan tiketőre. Tehát, hogy aki ez nem emlékezett. Csernai László kérsz. Közel tart. Azt mondtad, hogy lehet az, hogy egyesek, hogy már teljesen elhiszik és követik ezt a zöld ideológiát, azok vesznek elektromos autót. Na most Norvégiában például a tavaly eladott összességnek a 93%-át én is vettem egy elektromos autót. 2-3 évvel ezelőtt a helybéli újságban írtam, hogy az elektromos autók használata hülyeség, mert az elektrián áttranszformáljuk 3-szor, mindegyes transformációnál küzd az energia, tehát körülbelül 2-szer annyi energiát használok. Mondjuk nem Norvégiában, de hosszúan elég. Miért vettem én elektromos autót? Nem. A politika először is Norvégiában, hogy minden autóra 100% importadó van, kivéve az elektromos autókat. Tehát kapásból vele annyiba kerülnek. 2. Van adó természetesen a villanyáramon is, meg a benzinen is, de a benzinen 6-szor annyiba. Tehát sok is, meg egyszerűen rá vagyok kényszerítve anyagilag, hogy tegyen meg, és ezért lesz a norvég lakosság 90%-a az utóbbi időben elektromos autót. Ez egy politikai kész. Az előző témához pedig én számomra legalábbis politikai értelemben a legészszerűbb következtetés, amit a tudományban érkező kurzusok alapján le lehet vonni a szakpolitikának, az az, hogy sokkal több erőfeszítést kell az alkalmazkodásra, és kevesebbet a mitigációra. És tehát egyébként valójában ezt csinálja, kilép a klímaegyezményből, feloldja azokat a szabályokat, amelyek szorgalmazzák az amerikai gazdaságot, viszont mellette számíthat Grönlandra meg Kanadára. Szerintem az Európai Uniónak is nagyon nagy fordulatot kívánnak a tekintetben végrehajtani a 7%-os hozzájárulását. Nullára csökkenteni, hogy meg fogja változtatni a helyzetet, ugyanakkor az éghajlatváltozás, a természet megváltozásának, természeti környezet megváltozásának következményei nagyon komoly átalakulásokkal hozhatnak, és ezekhez, hogy nem lesz képes alkalmazkodni, akkor nagyon súlyos gazdasági érkeznek. Én nekem például az a véleményem, vagy a gondolatom, hogy lehet, hogy érdemes lenne a klímapolitikában migrációs szinten keresztül visszatérni, amit itt az Európai Unióban. Mert hogyha megnézzük azt a ifjatalú területet, amely a leginkább érintett a migrációban, a közéletben, közel-kelet közösségek, ahol megjelenik több mint 1 milliárd újjelben következő 20-25 évben ENSZ előrejelzései szerint is. A mostani éghajlati előrejelzések, klímamodellek alapján ezek ki fognak száradni, az aszályos időszakok ezeken a területeken megnőnek, és így tovább. És ezek mind fölgyorsíthatják a migráció folyamatást, és ilyen módon az Európai Unió sokkal nagyobb veszélyt jelentek a tömege, mint az, hogy itt az óriási viszonyok. Ez esetleg példát akarok mondani, hogy lehet, hogy az a megközelítés, hogy minden napon vezetünk, hogy csökkentsük a kibocsátásainkat, ez egy teljes út,
És persze, amelyre tudjuk csökkentsük, hogy gondoljunk, csak mellette érdemes lenne komoly erőfeszítést áldozni arra, hogy meg tudjuk védeni magunkat, meg tudjuk védeni azokat az értékeinket, amelyek rendelkezésre. Csak nagyon röviden egy-egy mondatban igyekszem válaszolni, vagy reagálni, amit a kollégém meg az András mondott, mert nagyjából 10 perc múlva 8 óra is azt ígértem, hogy Lindzen professzornak visszaadjuk az időt. Azt már nem garantálom, hogy majd az ő reakcióját lefordítjuk angolra, de vagy magyarra, de közé fogjuk majd tenni. Amit szeretnék mondani Olivernek, én is beleessem abban a hibába, hogy a mitigációnak nincs értelme. De van, csak attól függ, hogy mi a lépték. Mert hogyha ültet az ember egy fát, vagy létesít egy tavat, akkor annak a területnek megváltoztatja a klímáját tartósan. És mondjuk az alföldi vízgazdálkodás is egy ilyen, mert ott nem klímaváltozás van, hanem egy klímaváltoztatás van. Ennyit erről. Az Andrásnak pedig az, hogy azért azon pontunk köztünk, ha senki nem mondta, hogy a természet nem változik, és tényleg el fog tenni 20-30 év, mire rá fogunk jönni, hogy mennyire nem értjük a természetet, de az nagy különbség van, tehát jövünk ki a kis jégkorszakból, természetes módon a gleccserek, amelyek a középkorban jelentek meg utoljára, most kezdenek visszafelé húzódni, és Grönland is változik. Ezzel szemben a Bajkál az ikonja az egész mainstreamnek, meg azt állítja, hogy ilyen volt a földi éghajlat, és jött az ember, elrontotta. Obviously. Tehát az egyik egy szemenszedett hazugság, és kellően nagy ahhoz, hogyha sokáig ismételik, az emberek elhiggyék. Mi ezen nem vagyunk. Tehát most egy picit beleéreztem, bocsánat, túlmentem az egy mondaton, átadom a szót professzor úrnak. You have about 10 minutes, 8 minutes to tell something based on the translation of our reaction, translated by Laszlo. I have difficulty following. I think the issue of, yes, I would say that the topic was about yesterday. That when you have a problem when everything is wrong, you then pick on the pieces. You always be careful of them. And so it continues. It's like a disease. You never only get the germs. And so, speaking about the economics, you're right. You make no sense. You think about the seconds. I think I spoke about it earlier. How do you measure the temperature of the air? What does it mean? And you can do the data. I mean, this is what's fascinating. It's not a hard problem. The modeling may be hard, maybe it's good, but you have, 150 years of data, at least, 200 in some cases, and you can ask what assumptions are met, and they're not. So the models are incorrect. What I've discovered, somebody asked me about the feedbacks, and we've done work on feedback that I think is needed. But, you encounter models, and how do people attack it? They say, well, the data suggests that cloud cover decreases if you have a warmer surface. They say we don't pay attention to that. We run the models. The models don't show that, so that becomes a new form of truth. I don't know what you do with this sort of problem, to be honest, because it can only survive if people do not ask simple questions. Instead, people, including myself, get into esoteric questions and leave behind some of the basics. But I think if you look at it seriously,
You know, for instance, if you had any other problem and it had made predictions in 1990, and all of them had proved false, you would normally develop some doubt. Instead, the pressure increases to do more because you failed. I'm not sure how one tackles this. I think everyone can find the reasons they agree or disagree. But, you know, the question remains, and I think colleagues of mine mentioned this, nobody checks it. I mean, you know, you mentioned the IPCC, and it's true enough. It's a dishonest program in some respects. That is to say, they bring in people who have also competed. The science, I remember when I participated, we were told you should not criticize the models too much. And so, people more or less decided that the best you could do is don't say anything that you know is wrong. And with that simple constraint, the document never tells you that the world is coming to an end. It never tells you it's an existential threat. It never tells you there are tipping points that have to be. And that's fine, it's there, nobody checks it. And then the IPCC has 2 or 3, and they will tell you other stories. That gets quoted. The fact that the scientists were out by one section was used to say they don't know this. I don't know how one even begins to discuss that. But one has to worry that it appeals to politicians. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy most már közeledünk a 8 órához, és újabb kérdésekbe nem érdemes belemenni. Egy megjegyzést szeretnék tenni. Azt, hogy többen azért nem jöttek el, mert a professzorok Batyányi Köre energia munkacsoportjának rendezvényei meghívóján ott szerepel, hogy a hallgatóságról felvételek készülhetnek. Ugye ezt a Európai Uniós jogszabályok miatt kell megtennünk. Úgyhogy én azt a javaslatot teszem a munkacsoport tagjainak, hogy húzzuk ezt ki, és inkább ígérjük meg, hogy nem is készítünk felvételeket a hallgatóságról, mindig csak az előadót fogjuk mutatni, mert akkor többen elmertek volna jönni. Azért nem jöttek el, mert a főnökük meglátja, hogy itt vannak. Köszönöm szépen a figyelmüket, és hát folytassuk majd mindenféle fórumokon. Én azon leszek, hogy a Magyar Tudományos Akadémián is ez téma lehessen. Köszönöm szépen, és egy napra csak köszönöm.